سلام بچه، به ویدیو امروز خیلی خوش اومدید. یه پارت دیگه از هاگوارتز رو داریم که قرار ادامهش بدیم. اگه یادتون باشه پارت قبلی ما یه دونه هلمت پیدا کردیم از توی معبدی که مخصوص جادوگرا بود و قرار شما هلمت رو بدیم به لادگاک که برسونه به رانروک که یه اطلاعاتی راجع به پلنی که در سر داره به ما برسونه. حالا جلوتر احتمالاً میفهمیم چیه، ولی غیر از اون اومدیم از پروفسور گارلیک اسپل وینگاردین لویوسا رو یاد گرفتیم و چیز خاصی دیگه نبود، فقط میشنامون یه مقدار زیاد شد و حالا باید بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم 20 کلاس ببینیم چیه داستان 20 کلاس از پروفسور هاوین هم چیزیه. روکیتش کنیم توی مپ. حالا اینا چجوری باید برم؟ اینو ترک کنیم باید از اینجا برم. آره ما اینجا پیاده بشیم که حرف جالبی نیست. اینجا میتونیم سوارشیم؟ آره یه دونه اینجا، اینو بگیریم. وایسا یه دونه دیگه هم بود، بذار اونم کپچرش کنم. ردش کردم، بذار ببینم اینو میتونم. کم داخل نمیشه رفت. یه سوال، من با السم انگار آرسرم فشار میدم، با السا هیچ فرقی نداره. نه کنید السم فشار میدم همون داستان پیش میاد. حالا کاری نداریم، اینو فکرم آردو رو بگیریم راحت تر باشه. این داخله بچه، این داخله، بعدا باید مسیرمون بهش بخوره. بیت ای بابا کلاس اینجا. برو بریم. Welcome everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. تو روش خودشون خطرناکن. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. این دیگه چیه؟ My God. Hold to assign. اوکی. بیاریمش اینجا. Rich is his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. خب چجوری باید بهش غذا بدم؟ بیست فید. غذا هم بهش. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. احساس میکنم پشت این چهره مظلومش Good work, everyone.
پدر سوخته ای let's است. make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Neasels. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. دست سوخته. درست صحبت کن. لاشی. Let's go. گربه ترسناکه. فکر کنم گربه با دوم عقرب. Poachers in training. عقرب که Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. غذا اول Feed بهت and بدم. brush the Neasels just as you did with Gerald. براششون هم بکن. ای وای. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. همشونو باید Please چیز close کنه. the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. یا بابا چی میگی Hello, پروفسور؟ You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? This makes me nervous. It was wonderful. گزینه I believe I'm کوسچر really going بود to تو enjoy this گزینه ها class. نیست. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments ای designed to بابا help you دوباره catch این up to the assignment other هاشون fifth شروع شد. years. Be on the lookout for my owl. سرویسمون Meanwhile, کردن. I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. خب گفت 20 میس زیاد شناسایی کن و اون جغد منو پیدا کن. اینم میخواد با همون صحبت کنه. صحبت کنیم پاپی. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. با میخوام یکی رو توی جنگل بهت نشون بدم. دیگه با هم دیگه بریم تو جنگل. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. خب بریم جنگل. جنگل I کاریش کنیم. wouldn't take just anyone there. In fact, یه هر کسی you're رو the نمیبرم first. اونجا. اوه. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. راستی Quite the weather we're having, don't you think? یه دونه چی بود؟ این بود. آره تاندن برو باید
استفاده کنم روی انمی ها. بذارین یه دقیقه کوست رو ببینیم. کوست پروفسور شارپ بود. accurate and use against enemies. اوکی. یادتون باشه جلو انمی ها. چرا نمیتونم یوز کنم الان؟ واقعا جالبه. الان فقط میتونم اینا رو یوز کنم. چرا؟ چون تو این مأموریتم. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. جوغ چیزیه. اوه هیپوگراف بهشون میگفتن. اینا خاطر اینکه ما دلوکسشو گرفتیم یه دونه اینا بهمون داده. حالا Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? خدایی باحاله. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. یافر. بعد اول ادای احترام کنی. دوباره I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a براشش while. کنیم. Bring her pasties, tell her غذاشم بدیم. castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. اوه حالا میخوایم باش پرواز کنیم. ای بابا رفتش که. So, what did you think of Highwing? She was I thought brilliant. she was brilliant. خیلی Can't خفن بود. believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? یه I've بار seen it اعتمادشون firsthand with میدم. her. How exactly did you and Ishit Highwing Mia. cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. به نظر مشکوک میاد. That hardly sound incriminating. Incriminating یعنی چی؟ متهم کننده. یعنی خیلی سخت به نظر میاد که مثلا چیز اتهام انگیزی باشه. به نظر مشکوک میاد. به نظرم اوکی. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Would be good to I wouldn't. Poachers are dangerous. Okay. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. خب بریم کوست بعدی. کوست بعدی چیه؟ Talking to Gladwin Moon. اینم یه پروفسور دیگه است فکر کنم. اسپل آلوهومورا. میکنم قفل و اینا رو باز میکنیم. شبیه قفل میمونه ولی حالا نمیدونم. لوکیتش کنیم رو مپ.
اینو اول چیز کنم، لوکیت این بس. اینو باید بردارم اول. نمیخوام. ریموف چجوریه؟ اینجا نه اینجا. آره خب بریم این ور. اینو بذارم. اینجا فکر کنم اولین بارم میام. اینجا هم دوباره از این هست. Revelio. اینجا دیگه. اینو جعبه دیدم ولی پیداشم داخل. How would you like to learn the knockback jinx ای flipendo? بابا Once you've completed the پروفسور necessary tasks, come دوباره and find me in کسب the کنم. greenhouse. ایشونه پروفسور و ریویل چیه؟ همین داستان اینجاست که ما هنوز یاد نگرفتم. اگه کسی بچه بلده این رمزا رو باز کنه به ما بگه، ولی خودم بلد نیست. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again. my همون چیزا Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. با مسیر First, هاگوارتز please allow me to apologize هاگزمیت if I seemed a دیدیمش. bit مسعود. unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. ببین رنگش عوض میشه، رنگ اون مجسمه. Okay. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? I mean, It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. چی داری Those میگی؟ statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties.
خب ببینید، حالا من دقیق متوجه نشدم، یه سری دمیگایز هست، حالا مثل شیپ شیفتر، مثل این مونه ترس داره ازشون و برای اینکه مثلا ترسش بیاد مثلا باید این مجسمه ها رو از بین ببریم، این جمعشون کنیم. حالا باید کمکش کنیم دیگه. اولی میگه من میخوام بهت کمک کنم. I don't want to get in trouble. What is it for me? برای من چی داره؟ من همیشه خب این گزینه. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Now Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. یکیش توی باتروم، یکیش تو هاسپیتاله. حالا همراه رو به اون یاد. Use alarm to open the factory tower. اینه اینه. خب از اول فریز فعلا برمیدارم. آلهامرو کدومه؟ الان من بهمون یاد نداد آلهامرو رو. بایستا من قاطی دارم میکنم. این چیه؟ این دیسیلوژمنت، این لوموس ریپیروه، این که لویوسه خوبه. آها اون پایینه، اون پایینه، اصلا نیاز نیست بیاریمش. اینه وقتی نزدیکشون میشی با مربع باز میشه. لولی آلاهامورا. اوه این چیه؟ گفته با این Holy fuck is this? Oh shit. چه پیچیده است. اولا اینو باید بچرخونم که مثلا این بیفته تو این. این درسته جاش اینجا. خب قرمزه رو باید ببینم کجاش. ببین این اینجا درسته، این هم اینجا درسته. Sultan. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. باید disillusionment بزنیم مثل اینکه. اوکی. یه در دیگه هم اینجاست. این چه؟ این هم میتونیم آنلاک کنیم. Alahamora. اینجا یه نامه از تیرونا. حالا دیگه نداره اینجا. چه میتونیم بریم تو؟ پول داره. درخواست دیگه نیست. حل. اینم چک کنیم.
Revelio. این نامه پروفسور فیگ همون نامه وزیره. تو چیز دیگه نیست. بریم اینو میتونیم باز کنیم. این لول 2 میبینی لول 2 باید اون گردیمون به اون یاد بده. دست یک شما یاد داده. خب Casting reveals authority figures and enemy location allow you to scout ahead and remain undetected. Revelio. اینم نامه ویزلیه به استافش. خب این که خبری نی. اینجا چی؟ یه دونه اون بالا. الا آرداد use الا آرداد to lure an enemy. آها یکی حواسش به ما نی. Revelio. حواسش به ما نی. ما این در میتونیم باز کنیم. Aloha Mora. چقدر نامه‌های مخفی. My darling Abraham. کی حوصله داره نامه بخونه؟ ولم کن. چی؟ چیز دیگه ای نیست. اونم یه دره درسته و باید بیایم اینجا. با این در قفلی هست. درست خداحافظ. این ویگین ولد پویشن اونم 2 تا بیشتر نه. باید بریم بسازیم توی روم آف ریکوایرمنت. Revelio. Rather poorly, I'd say. Is that so? Flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. این یکی نرفت. It's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. کنکله مثل اینکه اینجا برنامه کنکله. چی خلاص تک
کجا چرا رفته تو دیوار؟ This must be the prefect's bathroom. Aloha Mora. Revelio. این الان ما رو نمیبینه. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. You know you can't do that. Aloha Mora. Wait. Shit. برو اونور پدر سوخته. Aloha Mora. Shit. تلفونم کشیده. دارم نچرخ. خداحافظ. Revelio. Oh, nice to see you, my young friend. I heard there are new students in the hospital. Uh-oh. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. نفس در سینه ها حبس شده بود. Revelio. رفتن درش سه کابل فرد. کجا رفت؟ بارتو گاییدم. If I catch a student in here, punitive measures will be taken.
spying on the professors, are we? بابا اونور بودیک. نه. ای وای. چی میگی پرستار نکبت؟ اسمت بودو ببینم بعد. مالشت ایمش خرابه. میاد بالا. میخوام بری اینو بزنی. اون ور بدرس. نیاز نیست دیگه بگیریم. برو. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. قرار بفهمیم که پشت این قضیه است که داره این مونو اذیت میکنه. If I have the time but I make no promise. باحاله چون میره جایی که قفل مفلم داره کمکش کنیم خوبه. چیز خوبیه. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many is such order? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. What will I get for You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Allahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can.
خب اولین کاری که ای بابا چقدر Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? دختره خوبی بود، بهش کمک کنیم. بذار ببینیم چند تا کوست داریم. 2 تا کوست داریم. چقدر میشن پروفسور داریم، چقدر هم میشن فرعی داریم. شیت واقعا. یکی دوستا گفته بود بچه میشن فرعی بزن. بچه میشن فرعی بخوایم بزنیم نها کنیم. این 12% بخوایم میشن فرعی بزنیم تا صبح بعد براتون پارت بزنیم. من آخر سر تمام میشن فرعیاشو میرم. اونایی که باحال‌تره رو یه پارت جدا میکنیم. پس اینو در نظر داشته باشیم. مثل تالنت هم داریم. دارک آرت. A curse effect and it remains on enemy for a long period of time. میگه curse effect بیشتر میمونه روشون. فعلا اینو نمیخوایم. بریم تو کور. این چی بود؟ این که چیز بود؟ اوه چقدر اسپل آورده. Basic cast impact on airborne enemies. میگه اگه بلندشون که من زیاد بلند. Block and stuff with perfect portfolio will send 2 project back to enemies. این باحاله. Successfully and even on block attack with dodging. اینم خوبه. Enemy stuck with stop fire remain stunned for long. اینم خوبه. اینم که یه چیز دیگه. Increase the range of reveal you. اینم باز خوبه. حالا اینا بریم اسپلا هم ببینیم. اسپلا فقط یه فریز آورده. Strike enemy freezing gas. اینم که هیچ. استیل تم که هیچ. کورو میایم. این به نظرم اوکیه که دو نفر رو چیز میکنه. فعلا این به نظرم باحال‌تره. تو دارک آرت آخر چیز دیگه برام باز نشده. این باز بشه must be able to cast Imperio رو ما هنوز یاد نگرفتیم. اینم یاد نگرفتیم. مومنتوم هم یاد نگرفتیم. پس اینا فعلا کار نمیکنه. حله. هم خواستیم بریم بچه روم آف ریکوایرمنت که بریم یه چند تا ویلید بگیریم. ویلید رابن بریم بسازیم دیگه. Deke. Deke. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Sure. Perfect for gathering and transporting beasts. میتونیم بیستا رو بگیریمش. باش. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Knapsack. Come along then. هی بابا ما خواستیم پوشن بسازیم. کجا ما رو میبره؟ Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. یه دقیقه بایستا. من اول پوشن هم بسازم. چند تا میتونیم بسازیم؟ بخوام نمیشه دونه دونه باید بسازم. ای بابا اینم بگیرم. این باید یه جوری باشه اینو بیشتر یه دونه بخوام نمیشه. ای بابا نمیم چند تا بزنم. 5 تا خوبه دیگه. آره 5 تا داشته باشم.
چند تا شدم؟ یه دونه هم میزنم. بعد میزش مثلا تعداد بالا بزنی. 7 دارم دیگه کافیه. خب بریم چیکار داریم. بریم. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. بریم نبسک چیه؟ البته یادتون باشه یه فیلمی ساخته شد بعد از هری پاتر که گذشته تقریبا سیستم چیز بود که یه پسره بود کیفشو باز میکرد و تو کیفش کلی جک و جونور بود. اسمش نمیدونم چی بیست. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. چیکار باید بکنم؟ اینو میدیم. بریم پایین زبده رو. ای بابا این زبده رو اینجا میزنه. کار میکنم من. خب ریسکیو پافسکین. ریسکیو نمیخوان اینا. مثل یه حالت اچیومنتوریه، یعنی مثلا میبینمشون باید چیز کنه. خب talk to دیک. دیک بیا باید صحبت کنم. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Meet دیک near the. خب باید بریم پیش دیک. از این جابرنال یه بیست پرنده است. من میتونم پرواز کنم؟ بله. تا کی میخواستم پیاده برم پاره میشدم. Shoot. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. میگه لویوسا بزن که سرعتشون کم میشه بعد با نبسک بگیرشون. What if I can't find any beasts? What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. میگه معمولا نزدیک اقامتگاهشون هست. Anything for rescuing elusive beasts? Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Elusive رو میخوام ببینم چی میشه. Elusive یعنی چی؟ گریزان. قرار میخوام نفهمم. What was it like working for a poacher? Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts. Or to Deke. He saw beasts only as a source of income.
to be used for potion ingredients and labor and... Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. ارباب قبلش خیلی با حیوونا خوب نبوده و خودش هم خوب نبوده. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. خب از اونجایی که لویوسا باید داشته باشیم یه دایره میکنیم. Levioso. آسونه که ولی مثلا این دوتا میخواست جابرنال در میرن. آها میبینی در میرن. بار بیم با دیک صحبت کنیم. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. یه دونه بیست دیگه باید باش بریم چیز کنیم بگیریم. حالا این وحشی باشه. تا حالا دوتاشون وحشی نبودن. بعید فکر کنم این وحشی چیزی باشه. حمله ای. اینو بگیرم. دیک. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. میگه حیوانه فقط چیز تو شب میاد زیر نور ماه. میگه چجوری اومدی توی هاگوارتز؟ How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. میگه زمانی که صاحبش مرد و اون مینیستری حالا وزارت میشه همه اموالشون مصادره کرد که دیک هم این دیکو فرستاد به هاگوارتز که خوششانس بده. میگه هم نوعی من زیاد خوششانس نبودن. خب بریم یه Deke will be waiting for your return. از اونجایی که چیز نداریم باید شب بشه. نپو بزنیم آرسته بزنیم شب بشه. شب بخیر. احساس میکنم گرگه. نه گرگ هم نیست اینا. یا قیافه هاشونه. این ست دادش قیافه رو هم کن چشار هم گوگلی. بله قیافه رو خب دیک ببینیم اینم گرفتیم چیکار کنیم. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. روم ریکوایرمنت دیگه راه نمیریم. میریم اونجا هاگوارتز. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here.
Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Oh. What exactly did you think of? یه خونه کوچیکیه که قرار بزرگ شد. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. من یه میز کاشته بودم وسط اتاقم. میزه نیست. Meet you inside when you're ready. میگم مثل همون فیلم بیسته که مثل هری پاتر بود، همشون جادو داشتن، میرفت توی مثلا کیفه. اینم یه هم چیزیه شبیه به اونه. نایس. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. تنها باشن که حال نمیدن. آریک اینجا میتونن اد بیست تو ویواریوم اکتیو 12 تا میتونم بذارم. اسپیسیز میشه از 4 گونه میشه، نمیتونیم بذاری. من شد 3 تا گونه، یه گونه دیگه بیشتر نمیشه. یا فرا حالا تنها هن. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need. And she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. مثلا از اینا میتونی متریال بگیری. مثلا میگم ایشون بهش غذا بدم، ناز و نوازش هم بکنم. بعد کامل غذاشو بخوره، بعد ناز و نوازش هم بکنی. این الان بهمون پوست پافسکین داد. میتونیم بریم اینا رو ناز و نوازش کنیم. مثلا این بهمون چی میده بذار ببینیم. چجوری غذا میخوره؟ چشار نها کن آخه گوگولی. یه نازتم بکنم. اینم مثلا بهمون مونکراف گور میده. بده گربه میده. تو به ما چی میدی؟ ده نرو. غذا هم بهت بدم. بریم مثلا پر بهمون میده. حالا اینا داشته باشیم فعلا. بیایم با دیک صحبت کنیم. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom.
An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. لباس مواس بکنم مثلا این میتونیم He درست کنیم. thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. این میزمون اینجاست. خب باید میزو بسازیم. میزو اینجا که اینجا اینجا جا خالی داریم میشه. چند لوم قرمز باشه. راستی مثلا ببین ما میتونیم وایسا یه چیزی به ذهنم رسید. مثلا پوشنه میتونیم 2 تا بسازیم ازش که مثلا 2 تا همزمان چیز کنن. درست میگم؟ مثلا 2 تا میذاریم. نکن الان مثلا میگیم یکی این بسازه تو هم بساز. نایس. پوشن به درد. خب add a trait to an item for clothing. تریت ها یادتون بود گفتم چجوری داستان میشه. اینجا 20 تا بهمون میتونن این چیزها رو بدن. ریسایپ ها هم توی کمپ ها هست. مثلا روی این کلاهمون view traits، این تریت هایی که ما داریم. آپگریدش آپگریدش هم میتونیم اینجوری بکنیم. بعد حالا مثلا رو این بندازیم 33 33 33 32 نمیدونم. بذار اول آپگریدشون بکنیم. بذار این 15 یا آپگریدش میکنیم. یعنی بعدی نیفل تیور میخواد، نیفلر. حالا نیفلر رو باید پیدا کنیم توی 20 تامون. آپگرید 2 بود. آپگرید 1 بود 2 نها کنیم از 4 آفنسش میشه 12. خب حالا میخوایم تریت روش بندازیم. Decrease damage taken from infantry, increase ancient magic meter field rate. این خوبه. Increase damage with incendio. بنظرم این بهتره. خب ریکوایرمنتش این پاف اسکیناست. همینه که از گربه در آوردیم. اینو آپگرید کردم. اینو آپگرید بخوام بکنم 2 تا پر میخواد. اینو میتونیم با این آپگرید کنیم. اینو آپگرید کن. اینم آپگرید میکنیم دیگه. داریم که فعلا. اینم آپگرید. الان این که آپگرید کردیم آپگرید 2 سوپر فیدر. پر یه بنفش صورتی رو میخوایم. فکر کنم میشه جابجاشون کرد. اینا رو برداریم بذاریم تو اونو بذاریم تو این. تا اونایی همین داستان میشه. اینا چی میخواد آپگرید؟ اینا که دیگه بنفش نیستن. آپگرید نمیکنیم. بنفشا رو آپگرید میکنیم که داستان داره. حالا بریم تریت اگه بخوایم روی اینا بذاریم. همشون همون پاف اسکینر میخوام. خب ما میذاریم تریت ها رو. خب میگه این تریت اپلای شده. خب این یکی تریت رو میذاریم. اونو برداشت. من ریدم. ببینم الان رو این بذارم اونو برمیداره. آره ریدم. الان دیگه ندارم رو این بذارم. یه دقیقه بریم پوستشو بکنیم. برم پوستشو بکنم. وایس کجایی؟ گربه گلبه کیو گلبه.
گوربم کو گوربم اینا گوربم اینه. آره 17 دقیقه دیگه بهم میده فریدم. من که مثلا این گربه زیاد اد کنم. من با دیک هم صحبت کنیم تش. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the Vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Does the loom work with all clothing? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Well, thank you for your help, Deke. خب میشه دیکم تموم. خب آقا اینم از پارت امروزمون. 4 تا میشن زدیم. اول با 20 تا آشنا شدیم که چجوری میتونیم بهشون غذا بدیم، نوازششون کنیم، دوست بشیم باشون. بعد هایوینگ رو دیدیم که همون هیپوگراف اگه اشتباه نگم اسمشو، عقابایی که کارتا دست و پا دارن، حالا اسمشو یادم اگه اشتباه نگم هیپوگراف بهش میگن، اونو دیدیم. و بعدش رفتیم سراغ میشن مون که به قول معروف دیسیلوژمنت زدیم. میتونیم الان دیگه درهای لول 1 رو باز کنیم و یه سری آیتم هم باید کمکش بدیم، مجسمه هایی که این باهاشون مشکل داره باید ورشون داریم که بفهمیم کی داره اذیتش میکنه. بعد از اونم رفتیم توی روم اف ریکوایرمنت که حالا هم شانسی شد چی شد، دیکو دیدیم اونجا که بهمون یه نبسک بهمون معرفی کرد، یه کیفیه که حیونا رو میتونیم باهاش بگیریم بیاریم توی اون حیات یا باغچه‌ای که خودمون درست کردیم. ازشون میتونیم متریال بگیریم برای آپگرید کردن لباسامون که تریت بهمون میده. این تریتامون رو میتونیم روش بذاریم و خود لباس آپگریدش کنیم که قوی تر بشه. همه اینا رو یاد گرفتیم و یه جورایی دوباره بیسیک قضیه بود، زیاد تو فایت نبودیم ولی خب چیزایی که یاد داد واقعا باحال بود. یعنی که درباز کردن این 20 حیونا رو جمع کردن، اینا همشون وسعت گیم اضافه کرده و میگم این اون 14% که ما الان این پایین داریم نشون میده که چقدر بازی بزرگه. و البته خب ما خط داستانی رو داریم میریم که زودتر تمامش کنیم. همونطور که گفتم احتمالاً بعد از اینکه خط داستانی قضیه تمام بشه، بازی تمام بشه، میریم سراغ میشنای فرعی و چیزای دیگه که اینو بازی رو 100% کنیم. ولی بهترینای اون میشن رو براتون میذاریم که واقعا برای حوصله‌تون هم سر نره. مرسی که تا این لحظه با همون بودید. امیدوارم که از این پارت هم لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو دیگه بدرود.